Ole namatovu kujjo kubanga tandika naye mudakika etali dawala oli otya munange webali yoli ebintu ebikulu ebiri mu kibuga Kampala tulikuona abantu abali kati ekibuga Kampala benda kukitereza bwendo tereza ekibuga Kampala abandi baloza nti tereza ekibuga Kampala waliwo ebiteeko okukyukamu abatembeyi bakendere bodaboda dibeni wedipanga nga dipakinze bulungi ebyokulya bibewo biteeko okuba amaduka gabe Nenteekateeka gye bali kwenda mu nteekateeka gye bali kweta smart city enkola ey'okulaakulanya ekibuga nga kiyondo abantu balekerawo okubanga ati begomba ekibuga lebe begomba ekibuga lebe begomba wano begomba wale ekibuga kiteekwa kuba kitya. If you say smart city what do you mean? So entalo wediri oba obuzibu we buli abaagala smart city baga nti waliwo abateekwa okuva mu kibuga bannabyabuzi baga nti temugoba bantu baffe mu kibuga kati obuuza ku bonna ekituufu ki bannabyabufuzi be batuufu oba executive director ye mutuufu bannakampala kituufu ekibuga bakyetaaga ekibuga kitambula sanyusa okulaba oli mu yero naye Mirundi kati yero wa muhoozi yero wani just confused. Let me give you I'm a think Kalaba. Nkalaba. Yes. If Museveni returns in 2026, challenges facing Bazukulu to market him. Yes. Or Malako Jaja Tova Kumei. Yes. 2026 and beyond. Yes. Coming back. Kati mumuwana na ye. You see, mumuwana mu. Coming back is a marriage. You can help somebody to get married. I normally tell people, Timomba wanga munonyeza omusajja omukazi amuwase musente zembaga mumulondere mu mulimu. Why? Create a job for this man, because if he does not have a job the marriage will collapse. Mumukoma kumbaga ne mugenda because we have 3 groups which is very good. Uniformity is yangeri. I record myself. Abaganda bagamba nti nali nkirabye azindira bbali wa kidaala because I suffered a fake tape. That's why I record myself. You still remember that fake tape? The second point is that the law requires somebody to record and keep content for 90 days. For 90 days. That's why I record myself. That's okay. And the two, your notebook can help you in a defamation case. Kakati bakugamba gundi video recording is namuganza. This cannot work in Uganda. Ezanna muganza zifuse namuganza. Video recordings are namuganza. Antezisobola. Zirirudawa muzituwe muzirete. Tezisobola because much. A law requires that the media institutions must record. Anyway, the big story starts now. Tujakwera ku KCCA, tujakwera ku byamuganza. Kati kimalize kino. Where you find abantu abamiminga Museveni, nolaba musajja yogera Museveni, behaving Museveni. How do you know whether he is the one talking or Museveni? Waliwo omuvubuka nga yogera Museveni. He used to get jobs for people. Yes. Ngakubira Uganda Revenue Authority akubira bandi. Obamuletanga ne Museveni wali na yogera yakubira gundi katongolo wa quality chemicals. In that way. Yasoma mu red paper anti group yemu. Yasoma mu red paper anti quality chemicals egenda kubwa. Omuvubuka nakubira katongolo. Why didn't you inform me? That this company is going to collapse. Your Excellency have been looking for you. Come and meet me at the State House. Omwana na detecting tesimu egenda kugwako airtime. By the time Katongo drove to State House, when you come to State House, talk to Mbadi. Nga Museveni tali. But Katongo drove to very first. And that's what they do. KCCA. Kakati obutambi mu Uganda kani. Airlines. Maybe that a big story that starts short. Obutambi mu Uganda kani. Tiki kyasoboka. Kakugegenya. But kali authentic. No. Bakagula Kasaba takozesezze ekyokukola bubi. Bakagula. If you are admiring somebody, nasoma propaganda
in one of the best institutions in Munsi. If we are men in this country, we are not more than 2. Abasomera mweri essomero. Kubanze nkitunulira. Ndikatambulanga n'obubeera bwa Walagi nga who was supposing him baali b'emmengo ne bakoba ne program namba nenkanoonya nkabetenta omutwe. Abakambona balinga bana negundi yampona. Obuveera bwa Walagi bwali bukumagenda kifaananyi ky'ondi ne gwagegenya. Owamuseveni amagegenya oyina okuba yiye nnyini. Abamanita ne balinkaasizza. Waliwo omusajja yankubira ejjinja. Nanga we are waiting for you here. But bino bisekoko by'emmengo bino ebizannya katemba byabbe mu kiibi. Tukataddeko bwe kitimba bwe kitimba. Mutani wange n'angamba no, don't kill this cowboy, let us go to court. Ne mugabe ebite tumalira budde nkaasa bwasa ne kavaawo nkayingiza tuleera. They don't have money to waste in courts of law. Me I don't. Tekakakana. Na Luiso n'akagulya emmotoka ne bakateekamu bambomberayiza. N'akagulya benzi na Luiso. Yes. Yakagulya benzi kali important nnyo kanvuma. Bundi kankuyingiza tuleera. Kankuwaniko obugulu emulago. That's my policy. I don't have money for lawyers. I have 4 lawyers. My biological children are lawyers. I have never used the money to defend myself in the courts of law. I have my means. Ati kooti bakuga nti kooti z'amateeka ekitegeeza kooti zirina bajja baazo abatali mu mateeka. Kooti z'amateeka. Omusajja alamulira ku ndeku ye bw'ati nagwa nti afe lumbeeki nti accident oba era n'olufa. Tayita abajulizi expert very efficient. Mubyogerere eyo. Si ono nti yoyo nojja mu bbaafu si ono oba omulaba mu bbaafu. Oba omulaba wano mu bbaafu. Musajja balina amaanyi wano. Ne bayita nti muyanga n'omulaba mu bbaafu. Era kyenneewuunya mbwe abalina ndaba North Korea mugundi gukule yiniani batise ebimotoka bino ebyemizinga. Abasajja balina ndeku bweti. Na byaladdu n'ofiira ombulira kooti. We don't go to court. But I saw guba mutima mu byokubuuza nti afe ekinga gw'oyogera newayo omusajja njakutwalayo omusajja olabe bw'ababuuza tegwokimya eki nti jjajjange era nga bwe yagamba yafudde accident ate ggwe kira yafudde azaala ate ggwe notuli akasajja bwe kati kaba bala buli omuntu yafudde waliwo akasajja kajja mu Kampala muno ne kagamba naye abo abayiwa ebinyeebwa by'abaana abo abafumula abantu mu kibuga balalo ne mugamba nti asi balalo babakola mulimu gwa ndeeteko muzzukulu wange bakwateko binyeebwa bye and you don't know mugende mukebere mu gundi city council abasekansa abo abayiwa ebintu by'abantu enforcement mulabe coffins abaziika olunaku you go in city council and see they came and grabbed my butabo obugula bingo otya kyabbirawo bodaboda ne bakisiba eruzira ate najuli ekirina kufa okwata ku butabo bwange gwe tewasoma okwatako bwaki ate babukwatako tewaliwo ku Diamond Trust gwe tewasoma awo buli ku Diamond Trust we busaana okutuna because kyetutakkiriza kiri bwe kiti abe baga nti kesisi egobye emitwalo 4 mu Kampala bagamba wotundira akatabo kateekwa okubeera importance omanyimu temwaso muwanga tewasoma propaganda wa misinga nyo ebintu ebyo bibiri tewasoma propaganda tewasoma political science ene bwe atasoma bintu ebyo bibiri bye bitambuza ensi birala byonna birala tuyira mu propaganda tukita deception kitegeeza I pretend to do this thing when I'm doing something else and you don't analyze. You are flashing out batembe in Kampala but you are buying a plot at a high price in Kisaawe ekitegeeza intention yo yagula ploti yenu ploti yo because you must quote reason and justification for just buying to buy a plot kisakana you know kwato yakwata obwamawulire bwa New Vision era bwe buwandiika bwe kasisi budde watambula ne president Museveni mu bitundu bingi nga tonasoma bino mirundi nkalaba nakawandika 15 years afaanana bulungi for you let's look at Kampala wenga omuntu atambudde
have you agreed with me nti the intention is not to dejoin Kampala. The intention is to have a justification to buy this plot expensively. Because the mafia creates a situation ngati ya benefiting them. Abanyankole bakugamba. Why don't you give Kisaka a benefit of doubt? Mumai yavawa. Is a conduit. Kisaka is a conduit. Never could have gone to figure you ngolambula Kampala. Never gambi. Buli muntu yenna atambula mu Kampala akeberewe basimye ekinnya alabeka kola sekenensi yako which exposes Kampala City Council nti mu kibo kya layers esatu kuba Kampala kinyama bwokola layers esatu tujja kumalako wakituseko kaleya akasooka akamu anti kakati tujjemu enfufu mu kibuga the other lawyers kakati is construction at what cost? Yes. Engudo zimanyiddwa nekugamba nti tuyina construction you have to get obutimba hardcore yegundi highway by kilometer ya mitwalo gya $8 tuyina resurfacing eyo life span ya myaka aga ngaka byalimana ziyakola Rwanda life span ya myaka aga atano ne tujja tufuna resurfacing life span ya myaka 7. That's why you continue doing the same. Naye sente zebakubba mu resurfacing zeza construction ku KCC esikubigenda maaso mu ggwanga tuli KCC kakati kana akatabo nakawandiika dda naye mbagamba esijja kumanyira budde bungi nakugamba nti oyita ojooko bwe baali bagoba abantu mu Kampala kubanga bagamba nti NRA etandise controlling territories. Obote brought Lieutenant Colonel Ogole Smith upon a Chakabalango Bande because the Achoris were complaining. Now let North Korean commandos and the British advanced training team and the Tanzanian advanced training team to train his army and raised about to start Southern under Lieutenant Colonel Ogole to flash out Museveni from nowhere, which he almost did. Kagati Museveni eche yakola naddira abantu betwayitanga empunzi bali akontrolinga na bali acontainers mu those areas nabaga denounce us and go back mugenti olutalo tulime muddeyo era lwakasisi yavuma abantu eruweru nabaga ntize nze setagana kwata muntu nze lwakasisi ngenda kuzimba golofa eruweru asita Museveni awunyiriza nti lwakasisi ali wanadduka buddusi laba buno obusajja obusibukanga amanda tituiza kuba kubebaza nti kuba muvudde mu nsiko tubakubye ffe tubakubye ntubaddusa Museveni ajja kudduka buddusi kakati abantu bwe bayika mu kibuga nga it only means okubeerawo. Kampala ya surviving mu mbeera embi because of markets. Twayina mu park empya twayitanga wa Lukecha mukazi bamuyitanga Lukecha oba mu Kalituusi oba ku Birole. We had a market there. Basi z'Abaganda nga market. There was a market there. Ewali Gaza was a market. In front of the taxi park ekizimbe kya Kerume was a market. One ku Market Street gundi we yazimba basajja bala there was a market. Ne California nka donation to others and you win. This is how people came into Kampala. Obo katali bono bwali obungi oli dotted bwe bwayo no embera y'ekibuga embera n'ekibeera messed up. Yes. Kakati mwe ne musula UTC amini omusiru gye yakola UTC 1975 ngeyina UTC ne peoples tewabirabako kitange yakola yendo obuuza abasoga kitange yakola mu peoples ekintu ekya popularizing kyesimira Minister of Transport mu government ya Lule natambulanga mu yes era nga twagala nnyo wa people ayise wa UTC nga zigenda zigobagana. The last minister of transport was Uganda. Leyland ali beyond Mukampala mwalimu n'ekibasi ekinene ekisikibwa Leyland ali beyond omusajja manager wa UTC bamuyitanga Sonko. Leyland ali beyond netwa bus nga 10 one zasomba abaserikale okubatwala tesoludda we wali olutalo. That was the only means. Era omusajja bamuyita suicide yatema bus n'agitema n'azitema bamuleta talinya nagende bamutwali wa Museveni naganti nze omusajja omujasi nyinza okutwali abajasi mu basi babuukamu batyanga tugudde mu ambush ubutafiri yajja ku UTC nga Minister Internal Affairs najja ku basi tiza police ku kifuba ulozikola ki zigenda
kati kye baasembayo okukola nga baagala okutonda awo mukwano we yagula yali UTC tewagirabako emmotoka ezigenda embaale basi ezigenda embaale nga like an airport. That area was like an airport. Kakati bus eza UTC gundi Leyland yali biyoni yali etuwadde peya z'emipiira 10,000 gy'emipiira 10,000 UTC bagyokya. Kati UTC bwe bagyokya, we made for us. We came in. We filled the vacuum ne tuleeta taxi zaffe. Butoda bagirumba ne bagiba. Zezonoonye ekibuga. Ne zibeera buli weya zipaakinga ku pavement, zipaakinga emabega, zipaakinga buli wamu. Zezonoonye ekibuga taxi zo. You have two options. One, what motivated Tanzania to start Dodoma? What motivated Nigeria to start Lagos? Kampala is not a capital city. Kampala is that's where you go wrong. Kampala is not a capital city. Kampala Kampala, it was a safe haven. Safe haven. This is why when Museveni came to power, unlike other political parties, even the Chama Cha Mapinduzi Dar es Salaam, because the urbanites feel the presence of government. Chovola banti Museveni bwe yajja mu buyinza abantu bamuhagala nnyo bamukolera pate nga yingira Kampala aba DP kubanga bajasiba obote waliwo omusajja yajjanga essaawa 9 n'ekisawo kibwati ekutiya ye n'ayingira mu kikuubo n'emmundu ye ng'ekitala kiriko omusaayi tanyega buli dduuka ne muteeramu ssente. So because Kampala was terrorized ng'abantu bonna temwe bakuŋŋaanidde kakati you must look at the way it started. You are talking about decongesting the city. Yes. Let me tell you, these people are idiots. If you are going to castrate men in your country, how can you build the largest maternity ward? Chisaka. If you are going to decongest the city, why do you bring 100 buses to ferry who? Short break. Omusajja amatwaga sebo akalango kawedde mukama wange. Akalango ka KCCS agenze. Nanti kati kyota namanya gwe gyotambudde ne Museveni ebibuga byemulaba bifaanane Kampala. You know this is what bw'oli musajja muyiva ate otambudde bw'oba toyagala Kampala kulongoosebwa kufuna smart city bw'oba oli ku ki? Because you have moved. You have not answered my question. The first one exposes them is the roads and how much money do they take to spend on the roads. Two, as they flush out to the vendors, they're not removing them from Kampala. They are getting justification to buy a plot expensively. No, they are even creating markets for them to stay. There are markets for them. Akatale wandege ya butale 10 government yobugenda okuzimba. Mwe musenda ayenda kuzimba butale 10 mu Kampala. Okufa obusatu omuwati ne mwasoma nnyo. They don't know the reality. Atunda obukufa obusatu I walked from Koloko Tower nentuka mu New Taxi Park but tebatambula mu batyamu. They are not informed. Kakati nkugamba nti I wrote this book 15 years ago. Nenkugamba nti UPC ayagala to congest the city. Nti bagobemba rebels. Emiti ejali mu Kampala ne bagitema. I mean planted the trees. Bano bwe bajja eri tumwine n'agitema n'agikolamu ebibajje bi. We had the trees in Kampala. I mean had planted the trees in Kampala. Bobote libaga nti abayekera ejali gisigadde mu gundi. Nakasero yonna nga judde miti. Eri tumwine n'agibajjamu ebibajje bi. Kakati nkugamba nti yes oyita ojooka yabagala nti mugoba bantu mu Kampala. No, create jobs for them because you are going to fuel to increase labor gun. UPC went ahead bagoba abanyarwanda mu Mwankole. Bonna abo bemulaba bagundi abanyarwanda bayingira mu maje BNRA babba ko bibanja byabwe naki. Kati nkugamba readers should not understand me wrongly. I'm not opposed to a clean Kampala. No, you are opposed. 15 years ago. No, you are opposed. 15 years ago. You are opposed to a clean Kampala. This book I wrote it 15 years ago. My concerns are the method
beneficiaries, and the end result. Who are we helping? Is it the Kampala traders that complain about the hawkers? Or is it the new capitalistic group, Abafere, that targets to turn every government policy into monetary gains? We need to appreciate that the challenges we are faced within our city now are not unique to Uganda. They are global. The difference is that in the case of Uganda, the goals are different. Their intentions have been hijacked by thieves amid our community. Why do you get everybody as a thief? The problem of shanty towns and slums is a common problem, especially in developing countries. Life in the city is simpler compared to villages. This explains why, despite the vulnerability to health hazard, slum dwellers are reluctant to return to their villages. Okay. Wait. I gave examples. 2, in our experience, city workers are more active participants in the economy than their rural counterparts. Now that thinking is also rural. That thinking is rural. They more frequent and the services than the rate is in the villages. Some also provide employment to others. Otherwise would be road youth that you face that engage in drug taking and other criminal activities. Therefore, hawkers over Entebbe need assistance from their pro-people government and not constant harassment like confiscating their hard and mechanized. The varying degrees of vendors. 15 years ago, the worst thing is clearly that government's real good intentions in modernizing the capital city have been hijacked by the thieves for selfish certification. Thieves are not bothered by logical analysis of situations, but they are varying degrees of vendors. I explained the vendors. Number 1, the Entebbe. By the nature of their operations, the Entebbe move from one place to another. Therefore, to restrict them in one place can be construed as a confinement that limits their freedom. This is where they go wrong. You are going to decongest the city, you are creating flyovers. So this is to be flyovers. These are decorations. Because the purpose of the flyovers is to help. Unless the flyovers are decorations to make the city look Asia. If the flyovers are intended to decongest Kampala and you are moving people. That's what I always say. Let's have a break. Baba TV program The Big Story news of Tamale Mirundi abuza nti obanga abantu mu kibuga banafuluma flyover zimba zaki no binabibera mu smart city. The president yabagamba nti when I'm moving through Kampala ndaba abaana aba uniform abatambuza ebigere temutunda bisaawe n'amasomero mukongereko waggulu bano baana b'abaavu amasomero bagatunda. Mr. Mirundi, where do you find the schools in the cities? Okay. Mr. Mirundi, where do you find the markets in the cities? Okay. But we are bringing 100 buses. How can you buy a new Mary? Buses otagala zikumulwa zigenda kujja taxis. Marundi Island. To ferry who? The few people who be in Kampala. 100 ngeyo feasibilities anti chibuga nkugamba. Nti omwana yaveka twekinyolo tamanyi lukiga yakulidde wano. Omwana eyava ettolo najja mu kitolo tulina bw'omuzza bw'omujja ku gundi ng'afuuka kifeesi kakati that's one. Nti you cannot send your Entebbe, you can go to a store. Transform him into something else. That's what we are doing. Yes. To transforming. Teyazali bakubera Entebbe. Nayenga sente Museveni z'abawa. Yatambula ne Nakyobe mu Kampala. Olumalo ziba wakubamba mga nti sente bakusobole nga bazibba. Nga baba dispersing kati oli bajjawo babanja. Naye olunaku lumu abantu bajja kuyuka mu kibuga bakisaka badduke. I'm telling you, when I predict 10 things I see. Kisaka aterezeze nkana mu butale. Na settling obutale. Tayina kyata. Amatala gaka ku buli luguudo. Amafu. Era bakuba kayigula ku gundi. Waliwo omusajja yali mu traffic. Nagende yewe ne mugamba.
bamitangane Mirundi tokwata ku mata bwaba Jennifer alitako agamba Jennifer yabakubisolo emitwalo 17 ne kisaka mu byomulungi yani balete batabani bwe banasobola ekibuga have helped you to analyze the situation transform Omutembeeyi naye Omutembeeyi tumutwala mu katala ina kubukufu bwe busatu Omutembeeyi yayonoonye eki mu kibuga kati obukufu obusatu akajja mu Kampala butundire ayina wapira abantu esawa ne bagikuuta wansi bwe bati naga nti mitwalo 2 kakati okujja ko fa ababimanyi sawa ayina gwafera n'agenda naye nayimirizawo abaana Omutembeeyi so tumuleka afe ayina obukofu obusatu nali mu Washington DC ne mukwano gwange Kyeswa twasangamu Abatembeeyi nga bava mukono wa mu Washington DC yes nga Batembeeyi ne mbagulako nettaayi Abatembeeyi Mirundi nti nga bava mukono naye watembea mu Washington DC you don't know your people kakati okutegedde ndi one group America ngotembea bukufu nalaba njo omusajja ne mubuuza mu hoteli ya negwe ngesuka ziriko erangi emmyufu nangandi omanyi omulimu gwenkola nzirabiriza abakadde naye buli okufuna abakadde 10 nina liquid gyenywa nkoledde $10 mbeerewo. What about those who work in the mortuaries? Nabo we bali babiri. Yes. Kakati tugamba Tamale ng'okyasoma. That's one. Obukufu obusatu agende mukono agende wakiso. Ate ye bali anayo babagobayo Abatembeeyi bakwatira mu kyalo. These people to cheat reverse psychology. They want to create an army of unemployed people to overthrow Museveni. Yes. Nchikugamba bulijjo nti aba ekyatwala Benibera mwana kweyokya. Ekyatwala Bashiri n'entwe ekiti Bashiri kuongeza ngano omwana yebise mu university yamutwala ali mu komera maximum prison. Bado ko bado sikulia se mujja kuzimba manyiba akisaka bajja kudduka. Era ngubulya ne gamba. Nti that is one the Mutembeeyi obukufu. Then there is another group of Batembeeyi, the advanced hawkers. On the other hand, however, some victims of the current exercise are actually not the ordinary Batembeeyi we know, or Kutembeeyi to us. They are another type of traders who calculate to reduce operational costs of renting business premises. They would have mobile vehicles, thus use advanced methods of conducting business. Their business stocks are worth millions of shillings, but have no budget for rent. I chase them away. But the problem is, why should somebody buy kuchintu ekiri musana? Get an example. Taxi park irimu emigati ne sukali nachi opposite waponye wali supermarket. Why are the two working together? The reason is abantu babulije bamenye hygienic conditions. Ti when bread is exposed musana. 2, emigati kino gibatunda mu park bajiba mu bakery at a low cost. Ono how do they survive? Go in the supermarket mayiro akiziganya okujawo small traders teziramuza tezigaba banja teziwa mabugo. Yes. Na mabugo chikuru. When I would get money from you ngankugulako. When I lose a relative, that's why when mbaguli yanga bagandi Mirundi is a black mailer. When I ring you nkusaba sente mbali nakina likolera nonya luzalo. Nze gwesikolera kintu simukubira simu. When I ring you ndi muyinjale time mbali nakina kukolera. Ati one time nizo sikubira basubuzi masimu. No. Ndikesakaiza kutuma omuntu wanga avayo horizontally kubanze mumanyi. Ndikisaka is creating an army of unemployed people to overthrow Museveni. I thought Chisaka is simply implementing vegetable. The SCCA Act. Vegetable. In fact, let me tell you. Yes, he's implementing. Museveni should borrow a relief from Hong Kong. And when the Chinese took over Hong Kong, Governor Wayo, and administration, Kampala City Council, since Kampala City Council is under Museveni as the president, the interested City Council of Museveni, City Council should have a council, an inner council, an administrative council that it decides. Ngakuliko NRM secretariat. The mayor should be from the ruling party. What are you saying? Anti-Bachiwaba no. Yes, that committee should evaluate a recovered politicians. What's the impact of this on our people? Anti-Bachiwa ruling party. That the mayor should be NRM. He win NRM. That's why we are musicating at Jakufuna Wuzu. Chovala Rukwam Benchaniku.
Yinyi bamukutte wano wansi. Ffe batukwata dda. Batubidde emyaka 10. Era I have written in my book. Suffering with a lot of bitterness for 10 years. I'm a very bitter man. Musajja yakukwata. Kakati eyo group y'abavenda ndala. Eyiwe ebintu mu maduuka. Tegina sente za capital. Bo bali reducing chi and very persuasive. Akagado komana ne bayimba ne batekako ebizindaalo ne bakuba buno. And you see akaregebera bakuta akaregebera and when, you understand that you in Kampala store really nabo bafere oyinza ogole simu mu dduuka ly'omu kibuga n'ogizaayo bafere obuza bakubidde wano era bwe baba otissa omuntu ebintu ebyo bye twagala n'abulira mu Kampala komawo ku dduuka bikomyawo gwe emmotoka azikusaza bwati ne muddira Kampala Namirembe Road ne mugikola bwe muti eno wansi waffe bakulakulanye ewa Kiseka. You don't know how these mafias behave. May I fight them because I know them. I did mafiaism. As a chief of them. We have what we call reverse psychology. Reverse psychology means I dupe you into believing like they are duping him. They are creating, solving a problem. When they are creating an army of unemployed people. That's the reverse psychology. Nti nkudupinga noloza nti nkolera gwe. When I'm not. When I'm creating a trouble for you. Kisaka is working for therefore, to create a smart the city. Different groups. And I agree that the city is getting better. Therefore, the different groups, the Mutembe with the Obukufu, and this Mutembe Alina center in talent, the approach should be different. Therefore, these different groups need different solutions because they fall into different categories. The real Mutembe, who occurs petty items, cannot be restricted to a store. He doesn't, unless it transforms him into a businessman. He does not also need to display his goods on the veranda because he does not have that amount of money. Okitagedde. Msegera. Era nimbandikire barua nimbagamba exercise ya musese bangod nene ri bangod because it is driven by the same factors. We need a city where you can put up your hand. Why don't you develop Umbali? What are you saying? Yes. Why don't you put Mwabaga Amajosi Volizimu in Zimbabwe video? Ebizubi ekibuga Kampala. Tina kalabera na kibasajja mmwe abajoge nsimu ayina ki. Adayi polisimu. Bayina kibera mu create yours. Other countries have created theirs. And you see, do you know the reason why China has developed faster than India? India has many educated people, democracy. Before you make a decision in India, you must calculate the election date. You don't listen to me. So, therefore, what else do you want to be done? Although the president provided funds to these different groups to organize their businesses, it did not reach the intended beneficiaries now. There are also a hidden agenda to use the vendor pressure so that government is forced to leave Uganda Land Board to lease. Kana akatale ke baguze kadinda somero lya Nabagere omumbuga n'alitunda. How can you sell in Nabagere esukuru ne mu diafuta Nabagereka nti abaganda bayina amanyi oyo singate yadduka dda Nabagaye nti waliwo omulamuzi mbuzi kunde ng'awola ssente omulamuzi yawola ssente naye nga buli gwe bakutaganya okusasula muteeka ya musibo bamuleeta ne bakwatira embaali. Can you tell Museveni that there is a judge who is a Manerenda? I told you that a man came to me running from Ministry of Works. Why? They have brought breakers buses to Tabantu mu campaign into Museveni Arimedwa. Nebi bibakula banampi mabasi mu negwa. Ajivuga abalazeewo. Lwaki tebamutuleetera. Lwaki corresponding n'abaana okudda mu ssomero. Basirika nabo bafuneke bafune. Nene bimuzijjamu tebaziyina. You ignite a revolution for nothing. Never mubamu sente ababoda tebazirina. Nebye bipapula byammwe. Mwagenze mugundi parliament nebagoba. Why? You don't have credibility. All of the cases have not been solved. No gwa speaker go baletera omutwe gw'omwana. Aklo. Oyo aliduka misana. Kakati ono omusajja aliyo and is silent.
wotegeera nti magambo akola kasitola eyereega mu mawulire buli kaseera abatakola. The side director is quiet. Tumulabako. No, you know, talina kyakola akula ajja kukwatibwa. He will be arrested. I'm telling you. Nalabye omusajja ewasale yafuse mu mpale. A minister urinated in his 12 ewasale. Ng'amulaze ministry y'ebigirimu. Anti Sale kakati. Naye bamukubako. Sale yagenda ne bamugamba n'atandika okulwanyisa enguzi. Ne bamugamba emutundu. N'ateekamu bw'amalayo obwa red paper. Era ne bukitta. I was watching on my machines a minister who urinated after meeting this. Anti mboza minister abando na kye wasali. Libamu assignment kuba corruption ijimalawo. As who? As anti Lukago yaga nti alina obuyinza nti alimbi kale nti minister. How does the minister urinate before Salimu Sali? Ngagenze kola yoshi as who? Top of his own government. Sanzwa kugamba nti there is a time. You are not answering my question. There is a time. You are not answering my question. Anti kubuli anti assignment bajimuwa kakati jagalererwa kwate muhozi agenda sebe agenda mbali. Njagala tadonga mugande nti ali campaign. Tagenda mwali campaign. Sinkubuliza yiye kigani tadongo bamuyolere ngaka munyebwa yole enkoko. Kina bagamba nti ona abalimba ndi Museveni alwana na mutabani bitalwana naye. Nimujje yebiso mukuba omwana omukozi bamukuba. He is only people like Balaam. Me cannot sit with the Balaam. A break. Oliku Baba TV, the big story. Joseph Tamale Mirundi. Oyo Balaam who told me. Apologize. Tamale Mirundi. Political turncoat. It is political turncoat. Kati ye muhozi alabanga Balaam yamukolera. You are on a player, yes. Kati ewa Museveni ogamba omukoya yakuddusayo. Ewa Muhoozi ogamba Balaam akugyeyo. Apologize, gendo kamenyuka apologizing. But Balaam was your friend. Have a future. Balaam yali let me finalize. Let me finalize. We all appreciate the need to decongest the city, but there must be a process which protects the interests of those who invested in the taxi industry. Restricting Kampala public transport to the anticipated buses is intended to eliminate competition upon monopoly. Given the experience of past attempts by people like Gordon Wavamuno, who failed to run a bus transport company, when Ugandan passengers and patients, Ugandan passengers and they do not want to Katibichari era nekeja bwe bajja 14 seats abantu badambu motoka butono. You have to study this cycle. What Kisaka is doing? Bikiro kumachana mu mwenge gwabyo ndi bamala biragira. Na bibirika abantu ababisaba. Therefore, abantu bebasanti mutretere bus. It is obvious that this bus initiative is forced on Musisi by people with selfish interests. Without resources, I can predict 15 years ago that like all of corruption-laden projects, this bus project too will flatter. And the moment the civils get their money through, where is it? Bus, where is it? 15 years ago. Where is it? Are the buses there? No. So you prove. That's why the parents come on a player. I'm on a player. Nobody questions the defending Museveni. Where they were saying nobody has defended him was like me, but it won't have you. Tuwakola ku Museveni n'okuba Mengo ng'olwa Museveni kati oli ludda baali balwanyisa tiyefunza omugoba mu nnyumba nga mwe temukimanyi nkugamba. Where Madam Musisi intervened to recover the 2 houses for Kampala City Council Authority, I gave her moral support. I had earlier opposed Sebagalazi taking over of the town clerk's residence because I had influenced the sacking of 2 former clerks. Ndicho kusomera ng'egye bagoba Segona, Segani, ne bagoba Kijambo, ne bagoba Kiba taking over Kampala. This is why I tell you, the Kampala yali baddeko the committee, eriko security, eriko NRM security members, eriko nga ne mayor wa ruling party. So that these decisions are harmonized. The backlash goes to Museveni. The only thing I have not heard about this woman, Yanleke Musisi, who used to defend herself. This is a directive from Museveni. Mr. President,
What's your comment on Musisi? Oh, I wish I had 100 Musisis. Obanga msho muntu yakubya obulu n'emitwalo 17 mu Kampala. What if you have 100 Musisis? Singali kitura. Naganja mukuba aveyo. Singali kitura. You know him. Eranze obutabu bwange bonna mbuteeka konti for the future will exonerate me. Enyumba eno nkugamba. However, I later learned that Madam Musisi was reluctant to recognize enyumba Kagumba yali yagikuze. Nga niti yifuza ne yagiriddeko. Utafiire bwe yali mu local government yagabira abajjansi bonna amayumba. Si tinyefunza yekka yafuna yekka. Naye tinyefunza bamulumba tushumiliate him. Ne bamufulumyamu n'omufulumyamu. Enyumba eriwa. Ani yagitwala yaddayo mu City Council. So when I tell you one says why City Council, I thought he is back. Yaddayo. Simanyi, not to be sure. Musisi bwe yategeera nti omusajja yali amuyinako n'Oluganda. Omusajja n'amulitira ssente. Musisi n'amukwatirawo. Namuganda munnange nawaayo denguzi Musisi dissolved the contract committee. Enyumba esigalewo omusajja amubbi. Era nakugamba nti ayi challenge Musisi. The council met, discussed and passed a resolution to sell the house. They explained the reasons why they were selling the house. An evaluation report was done, and what remained was the central committee, the contracting committee, to sign a sale agreement with the buyer, the late Kakumba. All of these stages required money, and this money paid billions to cases councillors that cannot be proved and defeated legally. Those who had bought markets from the same cases were compensated. However, when Madam Musisi got these facts, she dissolved the Kampala City Council Contracting Committee to deny the man legal documents. Can you now wind up this by yes? I'm asking you. Kampala City Council in a contracting committee. Let me ask you. Who tenders those roads? Let me ask I'm a company charges call. It's really fake. Let me ask you one question. Just one question. Are you happy with the way Kampala looks today? Me. Where did it start? Yes. And I want somebody to tell me what prevents you to elevate one of your cities a joke wano ku bantu ba wano. Obute want to develop Mbale. Ne lwaki ejjogo mulireta wano wonna. Lwaki ebikola mu bibuga ebirala ebikola mu Kampala tibikola. If it's people suffering because it's a scarce, transfer it. Why don't you think about mubya sente nyingi nnyo? At times chiba expensive okanika emotoka aguze mpya asinga. Why don't you create a new city with a new planning? Tanzania did it. Lagos is no longer important. They are planning in Abuja. Lwaki mwesiba wano n'obujozi bwammwe mu kibuga kimu mutegwemu abantu? Lwaki bano be mutigomya? What is being done in Kampala to chase away Batembe to do what? It's not done in Mbalala. It's not done in Mbale. It's not done in Gulu. But here, because you justify. Timwagala kubba ttaka, mwagala kubba butale ttaka butale, mwagala kubba taxi park. You must study how the problem started and how we solve it. Nebintu siku they want to create an army. Just to be sure. Nodira kapa nojigamba nti kapa njikamemu ekidomola kyamata. Kapa nti alina akakuufu buno omutwale mu mudaala. You expect all of these markets. President yabagamba nti bwekyova ekyokuzimba ekizimbe ekyewandegeya mugende nga mulaba yagamba mpite ewandegeya nensanga abasajja abo nga baanise entebe zaabwe kuba yagulayo n'ekitanda. Lwaki temunegotiatinga ne mubateerawo eshereta badduka kubba kakati kali mwani ate kayabika emabega waako. The only thing ekiri onkoko ono ayina emitwalo 3 n'ennyanya ze. Nze I hate abatunda vegetables mu Kampala. Nosanga omwana kubanga omukazi atyo okoleka omwana eka. Omwana bajjira mu nyumba bajja musiba. Kapamye wali ayola atatunda vegetables. Just that one away. Edibles should not be sold on the verandas of the city. That's when I support you. Mubajiwo. Nebino bya muzanyiramu. Nti buli wamu we mulabye ettaka ne muligula expensively. Buli wamu we muli baferi muri. Just to be sure that you heard my question. I want to repeat yes. It. Are you happy with the Kampala? I'm not happy, but I look at the consequences. If you crippled your wife in a domestic fight, will you be happy when you see her walking? But you see the originality. Do you just throw her away? You caused the trouble. You sold the UTC, and we came in as transporters. At least never one solution.
The solution I've done part of one solution. But you have the same taxes, Mirundi. We are going the same taxes you had. You have actually increased. We are going to produce oil. Once you produce oil, we shall rely on diesel vehicles. Buses, we need them. Kakati yifu, nzile motoka zange ntunula wala musagala munganyo basatu for historical reasons. Naleta ekyuma ekizinyiganje kuze uguma. If uguma is looking for kasasiro. Muzikwate muzigule. Museveni bajja mu banze ejazegulira. Emotoka abantu zabatamada. Is a taxi. Take a walk project nga Johnny gatedda mu saturation. Johnny gatedda mu saturation. Baba TV. Yes. The big story. I want to where I put up this is has its own mujogera abantu ate ndihoka niyenze manyi repercussion abantu bajja kutukuba amayumba bano baba manyi cyara kisaka bango banga mubbi wa nkoko bayise nyina bamukebera omuntu neyira tokowa abakora emyaka 10 neyira baboyambadde gwe baganga mubbi laba boyambadde anti ze nkugamba you siru boyambadde banyo balamu bwe tebagoba ku musajja ng'omwagala naye teri anjoga ye natasasudde ate tulikolagana ku kunsi mu kabuli ne muggulu njogera obujozi obwo bubagwemu mutegere nti wali abatajogeka aisemani urinating after seeing Museveni seeing Sali urinating and he ran away from cabinet on Monday. The Bonga Salaku hit. Do you see this? What is happening in your ministry? Sarabuze ebiri mu ministry bino. Yamuga nti nkulekedde mukama ngandeba. Ngandeba bwenti ku machine ze. Ngandeba. Mirundi. Yafudde yomuwote funa abulira banne. Kostale wano. Leta kostale ku TV. No don't twala mulete wano. Tumubuuze. Many people bagamba twale. Mwagala wano. Mwagala wano. Kyembuuza. Mulete wano tumubuuze. Namulabira mu nseko. Sale namulabira mu nseko. Sale yajja n'abeera omugenyi omukulu ku lumbe lwa kitange. One day Sale yasoma amawulire nti abaana bange tebasoma nga teryazeeko oba 15 naakuba essimu nti jangu onsange ku nkulu ng'ewazzana saawa 3 ez'ekiro yegira na Range Rover ya black nampe miliyoni obaaga naye obwavu obumanyi nasula mu nnyumba ate nempulyamu emisinde ate nenfuluma nasula nazo mu ttooyi nzikirize mu banka ku makya obwolo ni bubi abasajja babuyimba abanyankole obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi naye abanyankole bati n'abaganda bati obwolo n'abaganda bati obwolo akakati kwetebereza omuntu atodduka otya mu nnyumba nga ate emisinde kigwe nasula mu ttooyi nga nzikutte bwenti paka mu banka ku makya nange naliko omwolo. That's why I sympathize with abolo bankwasa ennaku nawe beetaaga tusurvive obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa if we forget the bolo Museveni is the president of the peasants. That's why he has lived wrong. I think what I need to do, Mirundi, njagala media interview ne mwami Sale ebintu bya tebikwatagana gundi Lukwago yaga nti yalina obuyinza obusalawo yagamba Lukwago amuwayiriza yagamba nti waliwo minisita eyakakadde maaso ge n'atuuka n'okufuka mu mpale kitegeeza alina obuyinza ki bw'alina gundi yagamba Kenyatta bamugamba nti Kenyatta ojuzizza gavumenti n'abakikuyu ye babuuze muli kuwa wapi. Why didn't you complain when the Kikuyus were dying in large numbers in the forest in Mau Mau? Sale yakuliranga mobile brigade ayina amasasi mu mubiri bali bamutidde bokalabe kituufu abaleke mu kisuule so mu government yakola abaleke mu kisuule akolanga anti bagaye military council abaleke mu kisuule. Why do you listen to Otafire ngayogedde the minister Otafire minister? Yes, they liberated this country nekugamba mu bwezi yagamba mu mulamuzi so akolanga historical. Yes, ensenunule ennyama enjigge ebaako bannannyiniyo era ffe abayizi kasita mugenda okuyigga tugikabana tetunnagenda bafumitirangayo omuwemuzi bamuwa manyi kyagenda okulya owemuwemuzi ku nsiko ow'amasannyalaze ono yeetikka omuti awemula bandi basita naye lwaki ebyo obuwemu bye bireeta amaanyi ate boogera kyabuwemu kimu ekyabasajja tebakyogera
n'olaba bandi master nga beetisse omuti Musaafa vaayo nga Mirundi. Kyabasajja kyo tekiwemula nedda kyeneewuunya ate kyemwali respectinze ate kyemuvuma kyemwali sinza okuab'amasanyalaze ab'amasanyalaze babeeramu ne bandi master ba kale Mirundi tuyinza kuyita musajja mugwenyufu mu bandi master ayimba sebo oyo kakati ensi liberated country lwaki njagadde recording eno njagadde osomesenga bw'atusomesa ku recording abanoonyereza ku musango gwa Namuganza bagamba baagala recording seyajja ku mikutu egy'enjawulo ng'ayogeraga nti avumye speaker nti inside parliament obujulizi bw'okuvuma speaker tebuliiyo anti bakola bwe bati what they did kubanga the person who has not helped parliament is Kulisobole because people don't understand the contentious issue. The contentious issue is like other ministers Namuganza would have misused a presidential directive. But the issue is she alone? Nti bamugamba babuuliza ku ttaka eryo inabaga nti president yeyandagira. They met the president and he denied. What president tayogera? Tanayogera. President tanadeny nga tebannamusinkana. Kakati tannasinkana. Museveni evaluates n'ategeera bano balwanira ki. Kubanga even the question of allocating a land. First of all, the good thing about this land, most of the companies who allocated this land failed to pay, even ground rent. Sentes abalema tebazina. Their intention was to grab this land and for the sale. Kakati kitegeeza government can reclaim this land legally. Yes, because ama company gonna ge bawa tebasasula omuntu bwakugamba nti you are given a grace period of 5 bagenda mu banka bali bagala byapa kwewolera koki money. Kitegeeza the land is safe. The land that you are choosing of Namuganza of have illegal allocated is safe. Really safe. Kubanga makampuni unless they pay tomorrow. So even if they pay tomorrow, the case at the time would remain the same. Company yasasula. And that land, era Museveni bamukubira. Eryo bwe liba ly'ettaka lye bagobamu abantu ennakawa. I cannot even blame Namuganza. Why? Abasajja paraded themselves as a Scottish company. Yes. Ne balwanyisa nnyo prime something, prime properties something. When Gordon Brown, the Prime Minister of Britain then came, the President raised the issue of Basenze. You created this problem of serfs, I have no money to solve it. When Gordon Brown namugamba, Britain cannot help you to compensate this Basenze because kijja kutuleetera obuzibu mu mawanga gonna ge twakola ki. But you can use bilateral funding from Britain to solve this issue. Naye nga tekiri clear. Era bayogerako nti sente Museveni yaziridde. Tezajja. Then I remember Gordon Brown telling the president, I have a Scottish company here. Kubanga Gordon Brown yali mu Scottish. Kale olaba nti ne Gordon Brown baamubba. Gordon Brown, the British Prime Minister, when he met Museveni during the Commonwealth Conference, he raised the issue of this land. This is Scottish company. Kumbe it was air. Nabagambi nti President Museveni bakunze omusajja asobola okumvinsinga nankulu n'amujja mu busisita n'amuwasa bw'afunyisa muwala wange olubuto siyomba kubanga omusisita ye bamusomesa butaagala basajja. If this man is so convincing najja nankulu mu convent kati oyo aba yagenda wala. Museveni was put invited to Malaysia ne bamuteeka mu nnyonyi nga bamugambye nti kampuni egenda okugula UCB bagiyita Westmond Asia ye Malaysia n'alambula ne purported gundi zaayo banks zeraninga. The actual buyer of UCB was Westmond Land ye Kenya ya Moi. Nabaga nti Bidco has never been a Malaysian company. Ya Moi yasale. Nkugambye Bidco nkugambye Westmond Land bichi
nti yali yassale yali yamoyi yali yassale wamala okukwata UCB Kigundu yewola ssente n'agula UCB naye nga UCB erina miliyoni za dola 9 ku akawunti ya New York zerako okujjayo miliyoni dola 9 yes n'akwata ssente za UCB n'amugegenga properties yali ayina yagulanga ebintu nti aguzero ku hotel Tololo again emala ekola omulundi gumu waliwo president wa Uganda nga visiting waliwo wa Kenya ze yagula miliyoni 4 yagisinga komeka bano bagenda okukitegeera nga Kigundu centers mazeewo tu intervene nga Kigundu centers tutte kubanga abantu kibatamanyi ekyatikina ensonga kye kibakola obubi Kigundu had been sacked from Bank of Uganda. Kigundu was told nti Museveni is not willing to sell Basiramu Bank to control a quarter of the economy. Kigundu n'akitegeera naga kanji kulenga mbise wala mbabbe Malaysia is a Malaysian company but we are see Abasiramu so you had contacts there but who is responsible bidiko tuli maybe nazibirakawo emeri nya nga ne Katumba Wamala mwali mu government 4 vessels were deliberately sunk muleke Victoria why nti baali tebaagala binaze kutwalibwa kuleti bundi kampala ebinazi biraka Kenya. I challenge Bidiko owners to tell us Bidiko has 3 companies. Bidiko does not belong to a Malaysian company. And if the binazi were being processed in Uganda, Mukwano wouldn't have had an opportunity to justify to import byakola mu butto we ne sabuni tosobola nina miso Mirundi Internal Security Organization is everywhere. Fetwina mashini za peze zikola ekizibu kyo nti the Naguland namuganza yabana weriri iri safe yes kubanga amakampuni agalifuna gali fake gali mwana okusasula as required ekitegeeze ettaka liki but let us look at another problem omanyipo bagenda ne bagamba nti nze nkuba abantu n'abaana bange bakingamba you will create problems for us for emirimu musitekanso nnamu omwana tuyo information sina baana if I have 80 children kakati buli muntu yenna naawe omwana wange omulimu nayogera kwani then I go home. I talked about the organic case when I have doctors, medical doctors. Mutani wange bali bamuganye n'okusoma masters omu naye nnaku zino change of attitude towards me nga buli lwakola ebigezo bamugira buli lwakola ebigezo bamusuula ne bagamba erinnya Mirundi mulyejjeko you go to a magistrate denounce the name bakutuuma amannya amalala ensibu erikyoka muligazaawo to survive but me temusobola kunfuga naye oyo tali mulandisi but look at this case omukazi Nyakaisiki omukazi yali mulandi byencha Nyakaisiki yababuuza you have paid a woman called Namuli 6 billion where is her title to keeping him custody and where is the land you paid for bamugoba okay dine monitor kuno revolution etwalo kwa mabuli bene bukamira bazaase obabukedde n'abamonitor these are outlets of malice bwakuba omukazi omulema omukazi yali alagana we bamuyodde bamutute mugundi bakigadde bakoze one day you will answer one day as I say minister urinating before Sally atenga wakitalo nyabadde yewagawaga me I knew this time Museveni tayina gyalaga ekitegeeza Museveni bw'aba tayina gyalaga he must deworm his government he must find something to make him new mu political science kirali inventing omukulembeze nalo mu buyinza ayina ensonga gyalekawo kati kabayoli ate amaze obbalaga nti temuyina balala we mulaga teri minister asobola kuva mu gavumenti ye najoyininga bala temuyina kakati gwe bakuba yasirika bakuyita buyisinga salebo yaisoma do you see this what is happening in your ministry Tibira amanyo tasenyako golo yagenza okufuluma mu mpale ng'etobye musajja kati buli omu gwe bayitayo waliwo abasajja ani Museveni yabakubiranga obutambi is that not your voice munnaabwe omu n'abagamba naye mumanyi omusajja ono yawa Mirundi atuvume amugaa nti namulabye ng'akyusa CD ng'aziteeka ku modern machine kitegeeza Mirundi yamuwa
Nenakyobe ne bamugoba ne banonyani ne banonya wonna we biyitira ne baga nti ayina kyano mwe boogerera kirabika byuma biri wa muhoozi waliwo ne banonya mu situation gundi force ne banonyawa ne baga nti baatekawo akakiiko ssebo military intelligence eyali mu iso kaka ne baminisita ne bateekawo akakiiko emyezi 6 ne kakola lipooti nti ebyuma tukebedde ku National Theatre abeerawo obubeezi tugenze ku mooto njembeera nga kana akavuka ke kabeerawo kekolezaawo emmotoka 6 months with experts ne baga tugenze ewaabwe mu kyalo ayinayo sirayini yeeriyo tewali byuma eriyo ssabo tewali eriyo sirayini naye teri byuma ne bajja ewange ewaka omusajja yali ayigidde ate mu kanisa ya wano ento nasangamu identity card za poliisi 2 ng'ekibafukuttuddemu kibaddusiza emisinde nabagamba ani nayogera nti ebyuma biri mu kkanisa kyangu obijjemu biri mu kkanisa ne bajja bagirumba ekkanisa naye nze nali ekyo ayiniu kale Baba TV the big story y'olwaliro bwe twagala okukimaliriza mpolampola kikyava kino ekisembayo mbadde neetegereza nti Namuganza's case look at the president. So if it's a question of land, the land is safe. 2, if Namuganza is going to be punished for abusing the parliament, it's my contempt of parliament. Do you start not for parliament, Yavuma speaker. Do you start Yavuma speaker? Do you start? Did you start with the extreme? Bwoberanga mu kifo otunulangako banno bye basooka okukola. When I went to State House, I found 6 people on Katebe. When I took over from Monapito, what was their problem? President yagenda n'engatto nga tezifaanagana Kenya ng'ekigere kirwadde kakati abe Kenya ne bamukwata Monapito failed to defend these people ne babatuuza Katebe. I told the president, are you metallic? Let us take advantage. Tuba kugamba b'amawulire eri decision again bali kikubyera. This tells you how concerned about Kenya. He went with a cargo plane. He went ng'ekigere kimu kirwadde kiri mu ngatto ndala. Take advantage of this. We should take advantage of this. Nti omusajja asobola okujjira mu gonde ng'okubya enduulu. Waliwo abajjira mu pajama. Waliwo abatasula mu gundi mu night. So it tells you enduulu bwevuga ku kyalo wumula. Do you dress? Let us take advantage. President ya listening n'abakomyawo. Niti wali kyebampa. Nze nkolera gundi yange. Kakatudde. Let us look at how Gundi handled the case. Kadaga as a second member yakkiriza resolution egoba balebo MPs. But when she went back to parliament and she became a speaker who is supposed to protect members, created a no man's land for them. And her decision was upheld by all courts. Yes. And these people went back to the NRM, followed. True. Yes. Today they are still in NRM. Yes. And 2, when you look at these people politically, what makes them tick? Ntisereko mu Kampala, leave alone. Nse kuba omuntu noli anti ali mu brain yange. Mwana wa mwanyina zate waferi omusiro. Ate wafe tulina y'omusiro. Juzi bamubatudde n'ekiteeka ate oli y'omusiro ye yalifunamu. Etteeka yalifunamu. It was a deal. The atmosphere has changed. And 2, when Museveni picked interest in it, yabeera ki? Omwana bwabba ettooke ne balisanga ng'olitadde mu ffumbiro oli aba akyabye omwana oba gwe wamutumye. The moment the president is sending to this nekivuuka law kiwutegeeza yali mutumu teyali litaddeko lwaki teyali kumyawo yasizinga okuba eri anserekological kyendabagambye. So Sereke ki yakimala? Nti Museveni kooti yalundirize ku mpenkoni. I wrote a memo ne mbagambye president cannot be a DJ.
temusobola muteekako bukuufira naye nga abaliba ssente tolinawo bagambira abagala okuzirya mpenkoni another the president abeera okujjako nga yatandika muyimbi naye the president cannot be reduced to that level nga abakommonwealth tebaŋŋamba ti president wo ayisa abakommonwealth mu short sleeve t-shirt this is wrong abeere mu suuti commonwealth is a serious matter odita president n'omuyimbisa mpenkoni nga waliwo omuli wa ssente aliyo buli wamu tayogerwako taddibwamu paka lwe yakubanze kakati problemu gye balina abalamuzi bagambye tujja kuvunaana Museveni tavunaanibwa oli mulinda avudde mu buyinza kitegeeza omusango yagukola oli mulinda avudde si bukyamu nti ogusinze but you see Museveni takkizibwa mukagenda mukakiko ng'abayita kuba bamwekwekamu abacogamu yabayita n'abatuuza banandola mafaali he explained kakati kitegeeza history repeatsisiremu kuja kamanya museka kati fools do the same mistake ne Muteesa bwe yabba mukamuliira n'amusigaza muliira went to court the same judgment nti kabaka tawawaabirwa kene waabire Muteesa ng'omuntu but they were not saying teyabbye mukazi era kakati ye Museveni to protect his image ayita omwana amuwe ssente agala 5 billion naye olaba nze nabawandiikira ne mbagamba the president cannot become a DJ nenga waliwo atalagirwako waliwo eyefudde ow'ekitalo buli omu amujoga me is right copies nziina because I knew era obutabo bwange bwonna buli lw'obusoma buliko nti for the future will exonerate me I predict things nezijja kakati why doesn't the current speaker bore a leaf from the way Kadaka was operating jayo byojjayo kubanga ffe mu Africa ekitukola obubi nakuwandikira mu katabo kano. Didn't you tell me you talked to the two women? Yes. What did you tell them? What did you tell the speaker? Kakati I'm seeing it is moving. Ye deputy speaker yakirekera gundi deputy we nenga baba mu nyumba bubera mu nyumba yendabira mutoka nyuga mayinja kakati ngabiro bimuga bya school fees controlling school fees reducing emmere and two I told you that the mafia doesn't highlight the real issue. President Museveni yalangirira bilioni 2.8 baziwa amasomero to alleviate the impact of COVID. List the schools. Let the commissioners in education list the schools. The beneficiaries. Ziringa the COVID relief. Look at your body. Who had the smaller budget? Was facing a war, instability. Obote yagenda buli somero yali watata. Nga buli wakusa kwa masomero kajja mu headquarters nga kimemmere. Ani atagiri yako. By the time I was doing A level, but one ensabo okusoma erevo nga abasajja ba UPC babana agenda ebusenyi sente bazikabalira wano buli omuntu afuna entezi tewali obubbi kubangana ziteeke ku secretariat olaba adduka n'amakutiya yeye ka selfishness. Kakati today I know what is happening in this country. The procurement and the commissioners and the Minister of Education, they are in big trouble. Where is this money? Everybody again am education. They can hide. No, the first lady cannot allow a situation that creates a fall of her husband. It's the duty of members of the first family to ensure an orderly transition to a new person. In fact, next time we have rules and the principles of succession. You look at Malawi. The ruling party opposed. Kamuzibanda ntakoma wakadi is scenario. Mama Kazamira nalowooza mukazi we. Let the scenario man come back. I will control him. Bamukuba akalulu. Bakiri muluzane nuni yamukuba. Kamuzibanda buli myezi 6 yalambulanga Malawi ngalese cabinet agigobi. It is after the report mutuwa yegwanga that he reinstates you. So he headed. But at the advance of multi party balonda Bakiri okulonda kwali ku region. Bakiri Muslim comes from a big region. When Musimu na mulimu nationalist emweta manyivari yayi. Kuba abaje kulembera bagala laki zalezi. Kabaka bamwadde center. Aina abakumi.
n'atunda n'attaka n'akola ye kabira egi mu nsi etamanyi valu yaayo egi. What is his numbers? The Hausas, the Igbos, the gundi bano bobasanjo. Politics alamulira kuba Igbo na bano owe Kenya kubanga atambulira kuba Hausa na bano the Yorubas. The Igbos bawandisi babita bona film okuva bali bagala okwekuta ku Nigeria mu 69. Politics rotates around two cities. Kenya, the Kalenjins and the Kikuyus. The third one, the Jaru, Kalonzo Musoka Zunga Buzunzi, whoever come about it. Alliances. So, politics rotates around the ethnicity. This is why. Our soga bobalumba, Tebali Gaban. Ha! Abaganda Sosa, the Musaja Wakabaka. Twaniza Waniza, Abaka Sajabaka, you know, yes, Uganda Najimara. Kabaka limueva jagala yamukoledde sente naye Uganda alisagisi tewali harmony tewali wokulya sente kuliyona kyobula Bobi Wine yabakuba baye Bobi Wine yabategeera tibano bali basse naye kole mwezi jakagenda amutunde mukoddomi wange mukoddomi Bobi Wine n'agaana. So politics rotates around the ethnicity and wendakuga nti musise ekyamuleetera obuzibu era ekigenda okulezya Kisaka tukiyita mosaic image. Once you create an image in your mind, until you must say you feel mosaic. I'm Musa who must change things in Kampala. I'm Musa go back to me. Secretariat. I'm Musa. I have the mosaic power. You don't have mosaic power. You don't have the mosaic power. Such a people with mosaic minds. Born on a to be injured. But also you want to check. No. When you were a new manager, look what the former managers. Give everybody a chance. I used to come back because they never bang state house. Young people, how have you been running this seat? Namugabui. Because it was new vision saying that I put the board. Differentiate a corporate take a new vision and a political institution like a state house. That's what I told you. You people. How have you been doing this? How have you been doing this? First recognize. Hey, I see. Juniors undertaking it. Yes. This is how the president operates. Museveni yaleka gundi ngaliwo problem ya sente watu bali baganti studio asimagulinga gundi ngati bakiza kutwala sente bwe yali ku airport natunda bwati kafumbe mukasa handle the matter wabo nabali bagenzo muwerekera kiseka natunda bwati. Look at the system in NRM. The head of government business here. Prime Minister. Vice President atula butuzi. That's their system. Checks and balances. Namuga oyomba nani? Akero oyomba nani? I'm saying this is indiscipline. Gendo mbuzi. Ye Museveni knows who can handle matter irrespective of what? Hakuwa. Status. Gendo handling. Your status bilala, ne capability. Ndala. You will see small people you consider small undertaking serious assignments. Katumalirize big soil lwalero n'Entebbe ekintu kya reporter speaker ganti reporter ya Joro Ky'enyonyi ku nsonga z'Entebbe yaliikinga so bagenda gituulako ebyabamutula kibyonna ebyayitamu ng'amaze okusanyasanya sente nyingi nnyo tebagenda bityo kubanga reporter yasomolwanga n'abateekwa gisoma tennatuuka bagula baluwa babagula. That's one okugisomola okugiteekamu balina secretarial committee ne session committee. Once a matter is put in a session committee again and a session, a minority report, Baba Chisi, it becomes a struggle. A gundi okubisomola. Bibasomola bitufu what if a budget is a kusomalwa. And you speak anti bagisomola. Ebirimu byonna bibandetedde parliament. Right from the yajja mu public ebimanyi. Nabagamba basenyonyi ne muteeka ku ttaka. Senyonyi ne muga challenge me. Kukuba butambe dukene video. Numuga gwichukutula be to provoke me into battle asobola zaka asobola to provoke me into battle tasobola agati tukitandikira wano mbabuuza bulijjo nti Naalongo azadde abalongo n'akutuuma erinnya ly'obwa Ssaalongo ate azza musango ky'okumugobya anvuya
revived Uganda Airlines. Why? What claim had she done to be sacked instead of being thanked? Sacked, not thanked. And they are not affected. You explain it to me how a woman who has revived the business of transport Amvuya erakati avuya era ngiri nyali Amvuya era avuya ali mpiji ye azuba era azuba buzu ali mpiji ye kuku. You revived the East African Uganda Airlines. You revived the Ministry of Transport and were paid by a sacking like me. She was sacked. Yes. Like me was delivered, committed, the years bali baloza anti ndimwa bali babiri abaloza nena kale ajja genda ntwala benyondo mutwe mutwe ogongwase bati bamanyi yande smith mairizo to fight. Nobody believed that I can stay emyaka 10 mutumo cyona ngo tumutwala then imba mforce chidori tubuye ko chinya mungo chitai buye ko chinya mungo chitai I am a partner. If you give me a budget I work, but you cannot build me on a committee. No. Siko de grupo sili katogo. Apana sili katogo. La sili mere kibanyiga ndiminwe. Amumu sili omulezi. Ndiri ne sikatibwa na majimalala. If you want me I'm capable. Bring you up. Neyo computer mukachiko. Nze mukachiko ndi mugule TV bazi sasura instructions. Nibada mserena nebeba kanibada bembwange ebogeza. Pay me. Mimi nataka pesa peke yake, sitaki kazi ya serikali. Mimi sitaki kazi ya serikali. Mimi nataka pesa peke yake. Sente zituyombya. Sikaba sekata kwa account yange. Sikana mara da. Obera onoloza ntizirija. Walolo. Noza ntizirija. 5 billion. Tizirija. Olwatu kaneda bana mungona kumuti omuwanvu. Gayambadde bulungi ddala. Gakutte n'amagala gamugomo. Yayimbanga bulungi ddala. Muddoboozi eggwanvu tekyokulya kyange nkifunye era bannange mweraba bateke sente ku akaunti yange olutalo luggwe nitujja kubagana paka mambya. I have the cost resistance cost to fight for another 10 years. Nzina resistance cost to fight for another 10 years. President gave me money muzitwala. You must surrender that money unconditionally. Nzisiri ogerako namu. Yeka abusinga ziyampandikako emyezi mukaaga nti ndi mulalo ne kulubya milioni 10 bali kitekane mukabuli yange ne basimamu ne basiteeka mu kulubya ne kabusinga babaana baabwe to punish these people. To malicious, that's not journalism, it's malice. Malice has never been part of journalism. No. I have always told you about the simplest way of getting your money. Yes. Going back to the social guard, when you said 1% is what you want, why don't you ask him? That is done by a wiki kid who goes back to his father to ask him, oh, Baba Nabazino. I was watching on my machine. Since Nakuba Mirundi. Mirundi is attacking him for nothing. In fact, it was in Nakadimand in that way. So they say, Mukyogedde. Mwalimu zansaga. Mutano niem. Aya. Tubagana paka mambya. Paka losula ekintu. Embwa bwe yagala okuva akosula akasero k'ennyama. Embwa ngegenda. So yagala sente zo. Embwa bw'obanga kasosula akasero k'ennyama. Embwa nesigala ng'ekugoba eyo ya ddobo. Naye embwa ng'ekugoba. Nosula akasero k'ennyama. Kari katubalize watyo. Speaker wa Parliament ya Uganda Mchala Anita Among aganje akakiiko kajolo senyonyi akabanja reporter bali bagoba mukazi kuvaawo naye kakamwa ka reporter era agamba nti ne mu byakola ebirala reporter eno yali yakyama n'ebigirimu ekyomubi bubamaka bakaba Parliament bagenda ne ku ma radio ne ku ma TV buli ekyali mu reporter ne bakisomola n'ategeeza protection. The issue was bali bagala okugula ennyonyi endala kati ezo bombardier tezikolebwa mu America za Canada za internal domestic flight. I doubt whether many companies commerce bazina kakati ekyabatwalayo aba America company ya America ne ya Europe waliwo ya bus n'endala bagitana. I don't forget these two companies
waliwo Airbus yaba Europe ne Bombardier Bombardier yaba Canada ya domestic gun tekola mu commercial gun ekola mu short gun. Those two companies, the American one and the European one, don't give enguzi. This way they avoided these two companies to go into Bombardier. So they wanted to go back to bring Bombardier. No, you because we Azuba. We are bringing another one. We are bringing another one. We are bringing another. Government, omukulembeze ni government bakolanga Katonda. Katonda ndebo muzimbira omuzikiti akukima. Naleka omusamizi amuleka bo. Nakima sheka muzimbidde omuzikiti. Mirundi. Balabo omanyidde ne Katonda. Ya akukima. Yes. Oba wazimba kanisa oba wazimba. Gaddafi yazimba omuzikiti ogwe Kampala mu kadde omuyitirivu. Yafa atya. Is it the way he would have died? Azimbidde Katonda omuzikiti. Katonda ye ne bw'omuzimbira omuzikiti omubulaka mairinga. That's the leader. Ikadaga mistake statement eri wasi gye yakola singa sakuyamba kujjawo kisanja wali baddewo. You did it. Who took you there? That would be blackmail. Ne wasinzira okunyamba nze nakutwala atojjo nangire. I think that's I had the majority in the parliament. That statement yali yabunyivu Kadaga yanyiganye. He remembers okufighting okwali mu parliament. Remembers. But indeed she understood the pressure. It was too much pressure. Kati nganze mama wange bamukuba emiggo mu Buganda Riot. Generally Muganda was targeted. Ne bamenya amagulu. Era ngamba singati wagenda wa mukama wo yusinga amagulu gange ngayira. Naye n'akagali kabalema katambulira. Omusajja bamwitegese yakabula. So, otula wansi n'otula n'ozuka n'ekiro n'okaaba. Nembuga nti ogende wa Museveni nasanga ambwa. Mu Baganda kasosanga embwa tuuza sajira bwali kumacha. Embwa kasogisange kisani kigoberera. I killed my political colleague. Banange bonna bali mu parliament and I was the best. At that time. But in Uganda will tell you, when you get a problem, don't blame. You know, you're proud in Uganda. Don't blame. Again, you demonize. Don't blame your feet. They have no legs. They have no brain. Tonenya bigere. Abaganda bakugati kagere tunda. Kagere kigere kikutunda. Why? Ni step kijigwamu. Nemu kinye kigwamu no firamu. Why? When God was creating a human being, ibigere tibina brain. Most of the organs that are important in human life have no brains. Ababbi wa brain tebali tuzadde. Most of the important parts of the human being have no brain. They use pato. I thought the same brain serves all of them. Yo Muganda don't own it. Yo Muganda kugandi kagere tunda. Never rely on advice from your feet because they lack brains. Do you want to say bigere byakutunda? That's what you feel? Having gotten 26 taxis from 7, having gotten a printing house from 7, if I make an evaluation, to make me pure. To come on business. This man must come on business. We must destroy him. He must go back to his village. What else were you doing? What were you doing? Bakusangu kola mengo program ya jewalinga nayo n'emitwalo gyonkaaga ova mu kabira ki ndi mulamoji oli mulamoji mwe wamwe abalamoji batambula n'emigugu balaba obugagga bwabo buli kye balina n'emmotoka naki bebisigala gye bisigala underestimate somebody fe Abaganda tukugamba gwotakyalirangako wuwe tumuvumanga obwavu. But I had graduated by I was owning 2 newspapers. Second, his own milk was maintaining a magazine for only almost 20 years. You have a magazine, yes? Yes. Media young weary. I'm formidable. But I pitied him. To the contrary, one would think you'd be thankful to Mr. Museveni for elevating you because Singate wagenda Museveni, Singate oli wano. Kuchi.
singa tuliwo ate musajja yampa kola mu mawulire kuba nalinga manyi. I understand. In fact, one of the reasons Kyenjagala Museveni, he educated me at the university. That's very important. University. How hard? That's what I'm saying. How hard is an apology, Mirundi? Good opportunist. When you see somebody apologizing everywhere, when will people know that you are serious? That's you. Me not. I thought I'm a gentleman. Tugende. An apology means I'm a gentleman. I can apologize and say, Mirundi, zikiriza kinakoze. Abaganda anajoga omunafa asaba atola. Ekibuga ekitalumanya ente y'abaana. So, have you looked at the psychological pain for 10 years? Okuba abasajja buli woyo. Batakavera kinyo. Ngatukubagana. Eyolwaliro tugimaliddawo bwe tutyo. Onalinda kamera ka 5 billion. Oba 10 years bazikuwa data nazireeta. 10 years talese 5 billion. Omukazi oyinza omusabira emyaka 10. Omusanga nga bayanyize naga ne gwe ne badde netegekera naye nayanza buke.